So yes, good evening everybody. So am I audible? எல்லாருக்கும் நான் தெரியுறேனா? Yes. So okay. Super. Yeah, video is playing, right? Okay, let me pin the screen. Yeah. Wait for a second, guys. Where am I? So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஹர்ஷினி நீங்க 2 ஐடியில இருக்கீங்க. Yes, Harshini. Okay, no problem. Guys, this is for only for class 6. So class 7 students ku sir will send the link, okay? So yes. So class 6 students மட்டும் இங்க இருக்கலாம். Super. So yes, I think so class 6 students தான் இருக்கீங்கன்னு. Okay, let's start the session. So இன்னைக்கு என்னன்னா நம்ம இந்த resistors and இந்த circuits வச்சு எல்லாமே ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். கரெக்ட்டா பார்த்துட்டோமா இல்லையா? Yes. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போறேன். இது என்கிட்ட இன்னைக்கு யாருமே கேட்கல. ஸோ உங்ககிட்ட இன்னைக்கு நான் கேட்கிறேன். ஸோ சிவனுக்கு இது புதுசா இருக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி சிவன், நம்ம பார்க்க போறது டோட்டலி நியூ கான்செப்ட். ஸோ டோன்ட் வரி. ஸோ யா, புரியல சிவன்? Pet. Pet lab. PHET. Pet lab. Can you see here? It is pet. Okay. So இதுல கம்ப்ளீட்டா நோட் பண்ணுங்க. So இதுல we are going to discuss about resistors in today's class. Okay. இதுல see நம்ம resistance value கம்மியா வைக்கிறப்போ you can see the bulb glows in a brighter way. செம்ம brighter glow ஆகுது இல்லையா? So now I am going to increase this resistance by some value. Okay. Let me increase this by some values. So resistance increase பண்றனால என்ன சேஞ்சஸ்லாம் இங்க நடக்குது? Did you observe? Can you? Yeah. Yes. Can you repeat your statement, Hashini? Okay, you are saying the movement of electrons, right? So the movement of electrons was slow. So electrons oda movement வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு நமக்கு இந்த கேஸ்ல இல்லையா? So yeah, okay, it's fine. Okay. So வேற என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கு? See, again observe இந்த ரெசிஸ்டர் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த ரெசிஸ்டர் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த ரெசிஸ்டர்ல என்னெல்லாம் சேஞ்ச் இருக்கு? If I increase the resistance value, you can see the resistor, right? Am I hiding the resistor? Yeah, let me come this side. See the resistor. While I am changing the value, what are the difference you can note? In the resistor. Yes, very good, Ashwini. The colors are changing. See, if I start from here, if it is zero resistance, let me make 20. It is black. So I am going to increase this resistance to certain values. You can see for each value of resistance, the color of the resistor is changing, right? Do you know why? So what is the reason behind that? Why is the color changing? Any idea? Yeah, Sainitra. Amount of? Actually, your voice is not audible, Sainitra. Yeah, can anybody hear what Sainitra is trying to answer? Yeah. The amount of?
Amount of resistance. Yeah. So due to amount of resistance, it is changing, right? That is what your statement is. Okay. Good. Pakkada. So it is changing its color due to amount of resistance, right? So yeah, if I keep it at 0, it is only black. And if I keep it at some 22 ohms, can you see it is red, red, black? Yes. Can you repeat your question, Arshini? That is what we are going to discuss in this class, because resistors are designed according to color codes. So there is a concept called color codes. Yeah, wait for a second. So there is a concept called, what did I say? Color codes, right? Yeah, color code. So we are going to study about color code in resistors. Okay, in today's class. Okay, what does this color code says? How do they imply these color codes, and how does these color codes work? So there are n number of resistors there, right? So for 22 ohm, nama pathona, they have mentioned it as some red, yellow or some colors, right? So if you take a resistor, let me draw a resistor and I'll explain you. See, assume this is a resistor, okay? So yeah, let us mark a color. So I'm having yellow in this part. Okay. Yeah. Yes. Whom? So Sainita, you're just now region. Don't worry, I have not yet started. Okay. If you observe any resistor, நம்ம எந்த resistor பார்த்தோம் அப்படினாலுமே இங்க you can see a golden color. Okay. Golden or silver color. இங்க பார்த்தோம்னா there may be some colors. Yeah, Harshini, do you want to tell anything? Okay, you want to know what is resistor and what is? Okay, fine. So yeah, this already we have discussed, but yeah, okay, I'll explain again. So if you have 3 colors or 3 red colors or maybe some other colors, okay, leave it. So we are going to discuss about this color code in the in next 5 minutes. But before that, Harshini asked, what is resistor? A good question. So what is resistor? Wait for a second. So what is resistor? Okay. So what is resistance? Do you have any idea? See, let us go for our previous slide. Yeah, back here. See, I am going to remove this resistor. Let us cut it out. Yeah. So now I am connected this wire. See, you can see the flow of electron is somewhat going in a faster way before it is connected to the resistor, right? So, yeah. Very good. It restricts or it slows down the flow of electrons. So that is what the work of resistor is. So resistance. So you might have learned about the word resistance. Resistance is nothing but it is like opposing something. So the current is flowing. The current is flowing through the entire circuit. So the electron is flowing in this way. So if the resistor is not present in the sense, you can see the flow of electrons will be higher. They move faster. They will run. And if I disconnect this and if I connect it with resistor, you can see the flow of electrons get reduced. So what does this resistor do? It will slow down the flow of electrons. இப்போ electrons போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும்? Electron flow-வை குறைச்சிரும். So which means அது நிறைய obstruct பண்ணி வச்சுக்கும். So that is what the resistors do. Yes, Kavyasri. Yeah, very good question, and that is correct. So if I increase the voltage in the battery
And if I am don't having a resistor or something, or a fuse or something, anything, if I keep it like this, and if I increase the voltage, see, and also there is no other voltage or no other battery designed, like it won't exceed the limit of the bulb. So that is how all the batteries are constructed. Okay. So if I take a battery which is applicable for the connection of the whole house, okay. So I am going to connect that battery, let us say like generator or UPS system. So I am going to connect a LED bulb, let us say, okay. If this LED bulb is connected with this huge battery, which is something carrying huge power, what happens? But as per Kavyashree said, the bulb will burn out, or it will explode, or in some cases the tungsten connection will be disconnected. So you can see a tungsten connection over there, a thin filament of wire, right? This wire connection will melt out because it can't resist that much of heat. If too much of electron is flowing in a wire and that bulb's wire is really very small, what happens? The flow of electrons get restricted, which means the heat energy will flow and the wire will get disconnected and there will be no flow of electrons. So the electron flow will get restricted. So this is what happens if the voltage is increased. But fortunately or unfortunately, in this simulation, they have given a voltage which this bulb can accommodate, or this bulb can withstand. So you can see, even I have increased this to 120 volts. See, there is a high flow of electrons. So if I increase it further beyond this limit given here, what happens? Automatically it will explode. So that is what she tried to say. That is 100% correct. Okay, back to resistors. So what is the work of resistor? So these resistor will slow down the flow of electrons. So if I am going to increase this value to some value, some resistance value, you can see the flow have got reduced before you have seen what you have seen, right? So that is what the work of resistors. Yeah. Can you understand it? Who asked the question? I have forgot who have asked. Harshini, have you asked the question? I think okay. Super. So this is how the resistors work. So my question is, so this is resistor. So resistor is a device. So what is resistance? What is resistance? Give it a guess. Give it a guess. Random guess. So what is resistance? Yeah, Shivin, Harshini, Kavyashree, give it a guess. What is resistance? Yeah, that is the work of resistor. So what does resistance do? Yes, Shivin. You can't hear my voice. Yeah, for other two. Yeah, காவியஸ்ரீக்கும் ஹர்ஷினிக்கும் நான் பேசுறது கேக்குதா? Okay. Shivin, you just left the class and try to join again. Okay, ma. So yeah. So what is resistance? So yeah, resistor is a value, right? So resistance is something which is to be measured. See, resistance is something, in resistance only you say it is 100 ohm or 500 ohm or 10 ohm. This is the value of resistance you say, which means resistance is a value. Resistor is a device. For example, in a wire, if a wire irukku, I am saying the current is 1 ampere. So 1 ampere is the current value. It is ampere, right? It is a current value. Like for resistor, resistance is the value. It's like voltage and volt. Okay? Can you understand what I am saying? Both of you? Yeah, super guys. So Kavyashree, last class you were not there, right? So your article about the area 51 is perfect. So you understood the concept, what happening in area 51, that is understandable for you, right?
Who's that? Yeah. So, yes. Did you read it fully? So you're having, yeah. Okay. Is it okay now for you? Okay, but the problem is not from this side, I think so, Sai Netra, because others are having good network connection, Kavishri and Archini, and Shivin have joined now. So yeah, Shivin, is it okay now? Can you hear me clearly? Shivin? Yeah? Yes? Can you hear me? Yes. So yeah, I think if you are not audible or if you want to share anything, you can text or chat. Okay, because I can't hear Shivan voice properly. I don't know why. So Kaveshri and Harshini's voice is clear, but I can't hear Shivan's voice clearly. As well as Sai Netra, now it is okay. Okay. Please check your network connection, Sai Netra. It came okay. Okay, okay. Now it's okay. Okay, super Shivan. Yeah. Shall we continue? Okay, okay, super, super, Shivan. Okay, so this is what resistance is. So yeah, what we discussed is, Shivan. So resistor is a device which which is used to slow down the flow of current, right? So in resistance is something which we measure. So in its resistor is a device. It is, if this is a pen, this is a pen. It can write, right? So we don't say give me the thing which writes. We say give me a pen, right? So it is like, yeah, wait for a second. It is resistors and resistance. Resistance is the measure of something. If you are measuring the value of resistor, then that is the resistance. And the device which you use to measure is resistor. Yes. Now ask me. Yes. Yes, Shivan. Purila Shivan, can you repeat your statement? Oh, for you the video is not clear, right? I'm here. I'm here near to you. I'm not in the board section. I'm near to the system. Okay, the video is not presenting for you properly. Is it so? Okay. Yeah, for others are having the same issue. No. So I'm really sorry, Shivan, because the network problem is from your side. I think so. Because the connection here is properly and everybody can see and hear properly. So can you make other connections or you can log in from other devices? Yeah, yeah, do something. But from this side, there is no problem. Yeah, yeah. While you're joining, just inform me, okay? Yeah, yeah. Okay, ma. Okay. Yeah, back to discussion. A huge network issue, right? Okay. So back to discussion. Yeah, this is what resistance and this is what resistors. So we are having resistance value from 0 ohm, which means no resistance, to a value up to millions of ohms, right? So if there is a device, yeah, uh, okay, okay, ma. Okay, so we have from 0 resistance to thousands of resistance value. See, if you are making a small circuit,
So it's like if you are making a small circuit like this, then your resistance value can be, yeah, they have given the resistance value up to 120 ohms. So the limit is 120 ohms. Okay, so the limit is 120 ohms here. But if you are making a huge instrumental setup or something, you want to construct a resistance. So what you have to do? What you have to do? You have to give more resistance, right? Then only the flow of electrons will be accurate. Control, the flow of current can be controlled. So we should have to make resistance value up to that extent. So the color codes are designed only to differentiate the values, and there are certain rules to govern these color codes. Okay, for example, நீங்க ஒரு circuit construct பண்றீங்க, you need 5 ohm resistance, so you are going to buy a 5 ohm resistance at a shop. இப்ப இந்த 5 ohm resistance நீங்க போய் கடையில வாங்குறப்போ your all the resistance will be in the shape of, நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் காமிச்சேன் பாத்தீங்களா போர்ட்ல, அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க 5 ஓமுக்கும் 10 ஓமுக்கும் 100 ஓமுக்கும் 1000 ஓம்ஸ்க்கும் அதே சைஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஒரே சைஸ்ல இருந்ததுன்னா நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி வச்சாலும் இஃப் இட் மிக்ஸ் அப் யூ கான்ட் நோ வாட் இஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ். கலர் கோட் இல்லாத பட்சத்துல ஃபுல்லா அது வந்து ஒரு பிளாக் ஷேப்ல இருக்கும். அதனாலதான் இந்தந்த கலர்ஸ்க்கு இந்தந்த வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிக்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்தந்த கலர்ஸ் எந்தெந்த கலர்ஸ் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, so see the colors are black. நீங்க ரெசிஸ்டர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there will be black color and there will be certain value I'll discuss. So black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, white. Okay, இவ்ளோ கலர்ஸ் எப்படி மேம் இந்த ஆர்டர்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. ஸோ பிளாக்கோட வேல்யூ 0, brown 1, and this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, and this is 7, and finally this is 8. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So this is the thing you should know. I have made some mistake, I think so. இங்க வந்து என்ன வரும்னா, yeah, here you can have two values. One is green and another one is white. So it is 6, 7, 8 and 9. So இதுல எந்த வேல்யூஸ் நமக்கு ஒர்க் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பிபி ராய். ஸோ பிபி ராய்ன்றது நேம் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் had a very good wife. So this is the statement. So you can see B.B. Roy of Great Britain had a very good wife. So இப்படிதான் இந்த கலர் கோட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது எப்படி மேம் இங்க அப்ளை ஆகும், இங்க இந்த கலர்ஸ்க்கு இது எப்படி அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, let me explain you. See, so yeah, if I'm having a resistor color, okay, let me say this is a resistor. In the resistor la I'm having a color like okay, I'm having a color like, இப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு ரெட் இருக்கு and ஒரு இடத்துல yellow இருக்கு and ஒரு இடத்துல let's say again red இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, red இருக்கு and finally there will be a color called, it will be in a slightly golden shade. So golden colorல இங்க ஒன்னு இருக்கும், it's brown மாதிரி இருக்கு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. So golden colorல இருக்கும். So இப்படிதான் வந்து ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கும். இப்போ நான் இது எல்லாத்துக்குமே I have mentioned you certain values இப்படிதான் இருக்கும் and how இதை வந்து எப்படி இந்த 100 ஓமா 500 ஓமா 10 ஓமா எழுதுவாங்க அப்படின்றத we are going to discuss. பட் அதுக்கு முன்னாடி here இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா there will be some golden color or silver color. So இதுக்கு பேரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா tolerance அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. So what is this tolerance says? Yeah,
That is what we are discussing. That is what we are discussing. Yeah. Yeah. See, in resistors, in resistors, if you see, there are certain colors, right? So there are certain colors. If I change the value, the color is increasing. I mean, the color is changing. So that is what the resistor is doing. So we are discussing why there is a why there are so many numbers of colors while we are changing the resistance value. That is what we are discussing. So yeah. Okay, back to discussion. If it is golden, then we will say it is 5% and it is 10%. So this is what the whole thing about resistance. And now let us try to understand. The first color, this red color represents the which number? 2. We should write here as 2. This yellow color represents 4. So this is 4. And again the red color represents 2. But here you have to write the digits as zeros. இப்போ first red color இருக்கிறது 2 னு எழுதிடுவீங்க and yellow ஓட value 4 னு எழுதிடுவோம். Again you are having red. மூணாவது value எழுதுறப்போ இங்க 2 red ஓட value 2 னா you should not write 2, you should put 2 zeros. So while writing the third values you should put zeros. This is how resistor work. இப்போ இந்த resistor ஓட value அப்படின்னா 2400 ohms. இதை ஏன் அதுல 2400 எழுதக்கூடாது? எழுதிட்டா it will be easy. இப்போ 9 volt பேட்டரினா அதுல 9 volt தானே இருக்கு. இப்போ 2400 ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம கலர் கோட்ஸ் வச்சு படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, yeah, let me finish my statement. கலர் கோட்ஸ் வச்சு படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, see, resistors குட்டி குட்டி சைஸ்ல இருக்கும். If you are printing as 2400, 2500, 2401 அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு resistor வேல்யூக்கும் if you are writing certain things which is cost, which will make higher cost. இப்போ 1 ohm resistance na they'll print all the 1 ohm as in what color? 1 ohm க்கு என்ன கலர் வரும்? brown மட்டும் தான் வரும். So brownல வந்து print பண்ணிடுவாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு color of resistance க்குமே they'll go by this method rather than writing it in ohms. And in some cases அது அழியறதுக்கு நிறைய chances இருக்கு. இதுவும் அழியும், but it is comparatively different. I think you can imagine. So அதனாலதான் ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கு எப்பயுமே கலர் கோட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. If you are going to buy a resistor, if you are going to a shop and you are asking, give me a 5 ohm resistance அப்படின்னா, if you are getting a 5 ohm resistance, you should check the color code. 5 ohm resistance னா 5 மட்டும்தான். அப்போ it should be green in color. That should only be green color. And எண்ட்ல இங்க ஒரு golden or silver color இருக்கும். அது ஏன் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். So this is the thing. Yes, Shivan, now ask a question. அதான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Yeah, shall we discuss? Okay. Oh, you were too curious, right? Okay. So இந்த கோல்டன் ஆர் சில்வர் கலர் எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க கோல்டன் கலர் இருக்கு, சில இதுல சில்வர் இருக்கும். அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரெசிஸ்டர் 2400 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இட் வில் ப்ரொவைட். அப்படின்னா அந்த அளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறப்போ இட் கேன் மேனேஜ் தி எலக்ட்ரான்ஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் ரேஞ்ச். இப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 2400 ஓம்ஸ் வந்து 2450 ஓம்ஸா போயிருச்சு. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வெடிச்சிருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்படி வெடிக்க கூடாது ஆர் எந்த டேமேஜும் வரக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. which is அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் 2400 ஓம் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா இட் கேன் மேனேஜ் 5%. கோல்டன் கலரா இருந்தா இட் கேன் மேனேஜ் எக்ஸ்ட்ரா 5% ஆஃப் கரண்ட். எக்ஸ்ட்ரா 5% கரண்ட் வந்துருச்சுன்னா அது மேனேஜ் பண்ணிடும். ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ரா 10% வந்துருச்சுன்னா அப்போ சில்வர் கலரா இருந்தா இட் கேன் மேனேஜ். இப்போ வரைக்கும் சில்வர் வரைக்கும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் தி திங். சொல்லுங்க சிவன், எதுவும் சொல்ல வந்தீங்களா? ஓகேமா. So yes, if you don't want to share anything, just mute your mic. Okay, yeah. So this is the thing. இப்போ கோல்ட் கலரா இருந்ததுன்னா இப்போ ஏன் இந்த கரண்ட் ஏன் ஹையா போகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ if you are having a circuit, you are passing some 5 voltage 5 voltage நீங்க பாஸ் பண்றீங்க, கரண்ட் போகுது, இல்ல let's say 5 ampere கரண்ட் பாஸ் பண்றீங்க. இந்த 5 ampere கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறப்போ பாத்தீங்கன்னா மேபி 5.1 or 5.2 அந்த குட்டி குட்டி பாயிண்ட் வேரியேஷன் இருக்கும். அப்ப இந்த வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும். அப்படின்னா இப்போ ஸ்லைட்டா ஒரு வேரியேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க.
ஸோ வந்து கரண்டோட வேல்யூ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹோல்ட் பண்றதோட கொஞ்சம் அதிகமா போயிடுச்சுன்னா, லைட்டா கொஞ்சம் அதிகமா போயிடுச்சுனாலுமே நம்ம ஃபிக்ஸ்டா இவ்வளோன்னு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பர்ஸ்ட் ஆர் இட் வில் பர்ன் அவுட். அதனால தே ஹவ் கிவன் எக்ஸ்ட்ரா 5 or 10% டாலரன்ஸ். அப்போ இவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்றது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா அவ்வளோ கரண்ட் வந்தாலும் இட் வில் ரெசிஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் தி திங் ஹியர். எஸ், மை வாய்ஸ் இஸ் பிரேக்கிங். எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்கா? என் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? Yeah, for others, what? Little bit only. So what for Kaveshri? I think her connection is not stable. Clear only. Okay, good. I think you both have some network issue because inga net proper irukku and they have already checked. Okay, this is how. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to learn for different resistors. So நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. So ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க. So அதுக்கு முன்னாடி I'll do one example. Okay, so I'm going to make a resistor and I'm going to make color coding. So yeah, let's go for black. So first color is black and the second color is, let's say it is brown. Yeah, blackboardல black தெரியாதுடா. Okay, so again I'm going for black and finally I'm having golden. Okay, this is not exactly golden, just adjust. Okay, Shivan, can you please mute your mic? If you're talking to others, just mute your mic. Okay, fine. So this is the resistor. It is black, brown and black. So இந்த ஒரு விஷயம் I'm going to tell you. Next questionல இருந்து ஒவ்வொருத்தரா கேட்பேன், சொல்லணும். So observe clearly. So it is black. So what is the value of black? It is 0. அப்போ இங்க 0 வரும். The next value is brown. So what is the value of brown? It is again 1. So again blackல எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோஸ் போடணும். For black I'm having 0 இல்ல. So 0 இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல you should not put 0. இப்போ நீங்க ஒரு 0 போட்டீங்கன்னா that is, if it is 1 then you have to put 1 0. அங்க 0வே போடக்கூடாது ஏன்னா it is 0, right? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா? If it is 2, இப்போ இங்க ரெட் கலர் இருக்குன்னா then it is 2, you have to put 2 zeros. Here it is black. Blackல எத்தனை ஜீரோஸ் காமிக்குதோ அத்தனை ஜீரோஸ் போடணும். So in black it is showing 0. So you need not to put 0. So what is the value for this color? It is 1 ohm. Yeah, can you understand this, guys? Yes, Narjis, the value of black is 0. So the concept of color code is nothing but, see, if you are having black, brown and black, for black you should write the value as what it is. இப்போ blackக்கு பாத்தீங்கன்னா 0 இருக்கு, so I have written 0. Then for the second digit you have to go for the value of the color which I have quoted. So for brown it is 1, so I have put 1. And next இருக்க வேல்யூக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன கலர் இருக்கோ you have to go for that much zeros. So இப்போ அங்க black இருக்கு, blackக்கு 0 தான் இருக்கு, so you need not to put zeros. If it is red, இப்போ இந்த இடத்துல red இருந்தது அப்படின்னா you have to go for 2 zeros, then it will be 100 ohm. So this is how color code work, Najis. I think you understood the concept. So you know, if you still have doubt, you can ask the question. So yeah, what about the others? So okay, thank you Najis. Okay guys, நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு வரலாம். இது ஓகேவா? இதுல எப்படி 1 ohm வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுச்சா? காவேஸ்வரி, அஸ்வினி, சாய் நேத்ரா and Shivan. Okay, so the next question is for Harshini. Okay, Harshiniக்கு தான் next question கேட்க போறேன். Be ready, Harshini. Yeah. யாருக்கு புரியல? சாய் நேத்ராக்கா? Yeah, she only asked, right? I didn't watch because I just understood with her voice.
Yeah, see again she left. What happened to Sai Netra? She's again back. Yes, Sai Netra. Are you playing any hide and seek with us? Yeah. You cannot understand because you are not there in the class because of the network issue you are facing, right? Now only your network issue cleared. Yeah, that's what I'm saying. So now it's okay. Okay. So I'm going to ask the question for Harshini. She'll answer and I'll explain the answer for you. Okay. Just wait for a minute. Okay. Yeah, this question is for you, da. I'm going to make this as blue. I think blue is not that much visible. Okay. Adjust with this color. Okay. Blue. Yeah, let's go for green. Green. And violet. And finally, it's golden, right? Or even we can. Yeah, wait for a second. Wait, I'll give you time. Don't worry. Yeah, this is the thing, Harshini. Now you can see the numbers, right? Oh, in the below section, you can't. Yeah, wait for a Yeah, wait for a second. So for violet, the number is 7. Is it okay, da? For the violet, the number is 7. Okay. Oh, I have written Britain here. Sorry, it's blue. It is blue. Nobody have asked me. Okay, I have written blue. That is now no color as Britain, right? Okay. Yeah. So it is blue. For blue, it's 6 da. Yeah, tell me the first value. Ah. So Sai Netra, Mattavangala, yeah, they have started joining. Okay. Yeah. So மத்தவங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி சாய் நேத்ரா let me clear you. So இப்போ this is the resistor we are having, right? So இப்போ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா we have I have marked different colors இல்லையா? So இதுல எப்படி நம்ம resistance value கண்டுபிடிப்போம்னா for blue color for the first one, yeah, do you want to share anything? Okay da. Okay. Yeah, let me explain. So இங்க பார்த்தோம்னா இங்க ப்ளூ இருக்கு. ப்ளூக்கு you will write the value. greenக்கும் you will write the value. ஆனா அந்த தேர்டா இருக்கிற கலருக்கு என்ன பண்ணணும்னா இங்க என்ன வேல்யூ இப்ப தேர்டா இருக்கிற கலர் என்ன violet. violetக்கு 7 இருக்கு, ரைட்?
So I have to go for 7 zeros. 7 zeros நான் போடணும். அடுத்து தேர்டா இருக்கிற வேல்யூக்கு இப்ப தேர்டா இருக்க கலருக்கு இப்ப தேர்டா என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலருக்கு எத்தனை ஜீரோ ஐ மீன் என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த வேல்யூவை எழுதாம அத்தனை ஜீரோஸ் போடணும். இப்ப புரிஞ்சதா? Why not? That is a rule. So that is how they are framed. It's like yes. How does it come as 0 ohms? Oh my god. See, I said in this color, in this box, I had, what are the colors I had? I had black first, followed by brown second, right? Yeah. So black, brown, again it is black. And here you will be having a golden color. So leave it. So black. For black you will put 0, right? And for black you will put 0, and for brown you will put 1. And again it is black. So you have to put how many zeros? 0 zeros, right? 0 zeros in the sense no zeros, right? For 0, no zeros. For 1, you have to put 1 0. If it is 2, you have to put 2 0. So that's why I have written this as 1 ohm. Is it clear, Sai Netra? Yeah, actually I am asking for Sai Netra. Is it clear for you? Da? Okay. Okay, Harshini, answer me. For blue, what I have to write? Okay, then? Super. For violet? What 7? 7? I should write 7 or I should put 7 zeros? Very good. So I have to go for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So or else you can write this as 6,000, 1, 2, 3, 4, and you can write these three zeros as K, because K is nothing but 1000. It represents 1000. So kilo ohm, you can write this as kilo. So 1 kilo is equal to 1000 grams, right? Kilo means 1000, okay? Yes? Yes, yes. Can you repeat your question? Yeah, both are correct. If you write in this way, it is correct. Yeah, both means fourth color. Yeah, the fourth color is the golden color. It is little bit like brown, so don't bother about it. That is what tolerance. See, that golden and silver color will not come into this part. So that golden or silver color will tell how much that circuit can accommodate, how much that resistor can accommodate, which is tolerance. Yeah. Yeah, can you repeat the statement, Hashini? After violet, it is golden. Let me write it here. It is golden color because I don't have exact golden color. So it is golden, or you can go for silver. So this color, yeah, Sainetra. This color is for the tolerance. So tolerance na onnume illa Sainetra. In the resistor it is having this much value, right? இப்போ இவ்ளோ value of resistance இருக்கிறப்போ அவ்ளோ amount of current வரப்போ அது அழகா resist பண்ணிடும். If the current value exceeds, ரொம்ப நிறைய current வந்துருச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த 6500 something, அதாவது 65,000 கிலோ ஓம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மேபி பத்தாம இருக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்ட்டுனா இந்த கோல்டன் கலர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த கோல்டன் கலர் இஸ் டாலரன்ஸ். அதாவது நமக்கு வர வேண்டிய கரண்ட்டை விட இஃப் இட் இஸ் 5% ஹையர், இஃப் இட் இஸ் 5% ஹையர் இட் கேன் மேனேஜ். ஒருவேளை சில்வர்ல இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா 10% கரண்ட் வரைக்கும் இட் கேன் மேனேஜ். அதாவது given amount of current விட 10% of current extra வந்தாலும் it can manage. அதே தான் 5% of current extra வந்துச்சுன்னா golden color winding can manage. This is the thing behind this color which is present in the last part.
ஸோ எப்பயுமே நீங்க ரெசிஸ்டர் எடுத்து மெஷர் பண்றப்போ யூ ஷுட் கோ ஃப்ரம் திஸ் எண்ட் டு தட் எண்ட். ஓகே, அதாவது அந்த கோல்டன் கலர் இருக்க சைடு தான் லாஸ்ட் எண்டிங் சைடா நீங்க வச்சுக்கணும். யா, நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது புரிஞ்சுதா சாய்நேத்ரா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Did I make you clear? Yeah. So for Harshini, did you are you clear about the golden color and silver color? Yeah, okay. Let me explain it again. So golden and silver are nothing. They are tolerance value. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேலை என்ன? ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த கரண்டோட ஃப்ளோவை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது, ஸ்லோ டவுன் பண்றது இல்லையா? இப்போ அது ஒரு அளவுக்கு ஸ்லோ டவுன் பண்ண முடியும். அதாவது அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை பொறுத்து இட் கேன் ஸ்லோ டவுன். இப்போ வர கரண்ட் ரொம்ப அதிகமா வருது, which is it is exceeding the value which the resistor can hold. ரெசிஸ்டர் எவ்வளவு தாங்க முடியுமோ அதை விட அதிகமா கரண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா it will burst out, right? அப்படி burst ஆகாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்திருப்பாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க கரண்ட்டை விட நம்மளுக்கு 5% கரண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சு, இல்ல 10% கரண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கலரும் நம்மளை காப்பாத்தும். So which means it is in golden கலர்ல இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க கரண்ட்டை விட 5% எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் வந்து it can manage. அதை விட எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா it will burst. which means அது வந்து நமக்கு ஒரு அடிஷனல் பெனிஃபிட் மாதிரி. இப்போ சில்வர் கலரா இருக்கிற பட்சத்துல 10% ஆஃப் கரண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா இட் கேன் மேனேஜ். இப்போ புரிஞ்சுச்சா? இன்னும் டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல எங்க டவுட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. யா 11 புரியுது சிவன். இப்போ இங்க வந்து 11 இருந்ததுன்னா சில்வர்ல என்ன ஆயிடும்னா அகைன் இந்த 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 சர்க்யூட் வந்து நமக்கு ஐ மீன் இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து நமக்கு பர்ஸ்ட் ஆயிடும். அந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ரெசிஸ்டர் ஒர்க் ஆகாது. 11% கரண்ட்டுக்கு மேல ஐ மீன் 10% 10.1 போனாலே இட் கான் மேனேஜ். ஏன்னா 10லே ஓவர் ஹீட் ஆயிரும். 10 வந்து மேக்ஸிமம் அது ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். 10 விட அதிகமா போறப்ப என்ன ஆயிடும்னா இட் வில் பர்ஸ்ட். இன்னும் 11க்கு மேல கண்டுபிடிக்கல சிவன். ஸோ 11% 10% ஹோல்ட் பண்ற வரைக்கும் தான் தே ஆர் ஃபைண்ட் அவுட். பிகாஸ் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து குட்டி குட்டியா இருக்கும். ஸோ அதுல நீங்க இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்ததே வந்து பெரிய விஷயம். இதுக்கு மேலேயும் பண்ணணும்னா இட் இஸ் லாட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் அந்த அக்கோமடேஷன் அதோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நமக்கு காஸ்ட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இடிக்கும். பிகாஸ் ரெசிஸ்டர் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே யூஸ் ஆகும். குட்டி 1 ஓம் ரெசிஸ்டர்ல இருந்து மில்லியன் ஓம் ரெசிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும். ஸோ அதை முடிஞ்ச அளவு நம்ம காஸ்ட் எஃபெக்டிவா பண்ணதான் பார்ப்போம். தட்ஸ் வை that is the problem. So அந்த வேல்யூ எக்ஸீட் ஆகுதுன்னா we can go for next value of resistance. இப்போ இந்த அமௌண்ட் அதனால தாங்க முடியல அப்படின்னா you can go for next value of resistance, then it won't burn, right? So you can go by that way. That's why they are stopped up to this. Yes guys, is this okay? புரிஞ்சதா சிவ்? Yeah. So I think most of you have the network issues. Yes Harshini, உங்களுக்கு? Okay. Okay. So this is how we'll find the resistance and its color codes. So if you're having any doubts, you can ask, because the last question I have asked for you. So others are having network issue. So yeah, let us wind up at this point. So if you're having any doubts, you can ask. No doubts. Okay, Shivan is back. Yeah, the physics class will be handled by the Gideon. Physics class is going to taken by Gideon sir. So for your next class, Gideon sir will take. Okay, Shivan, is it clear for you now? Yeah, okay, thank you. Yeah, thank you. He'll send a different link da. Not this one, he'll send a new link. Okay, okay guys. Okay, thank you then. Be ready for your next class. Thank you guys.